survivors and families of those who lost their lives during the Marikana massacre, will today gather to remember one of the most violent periods in a democratic South Africa. 34 Lonmin miners were shot and killed by police on this day 10 years ago. They were at the time demanding improved pay and better working conditions. Let's take you live to the Kopi now. Malungelo Booi is tracking that story for us ahead of today's commemorative events in the northwest mining town. And Malu, so many questions still on this day 10 years later. How does one come to terms with what was called at the time police-sanctioned murders? Michelle, when the families and the relatives of those who died and those who survived this incident gather here this morning, one of the things that they will do essentially is to reflect on this day 10 years ago. And of course, they'll be gathering here at around 9 a.m. But there are some people, Michelle, that have already started to arrive here at the Kopi as they normally do on this day, just to reflect and think about that day. And I have two of the people who survived that incident, and they're actually with me now. Uputi Zingisa noputi Bongikaya Matorakut Ninjan Maskale ngawe Uputi Zingisa uthi wawuphiwe nakaheka ngala mina kwelixesha kwenzeka lento. Ndandikhona apha entabeni bhuti wam ngalela langa ndandihleli kulaa ndawo amapolisa ekhona pha silapha sonke singabasebenzi. Kwasuka ke ngokuna kwathini kwasuka amapolisa pha eza kuthi silapha kwabe sithethi uba masisuke kule ntaba. Sithe xa besithi siyasuka beza kuthi bafike basihlasela. Sihlele ukusihlasela kwethu ngokuna sabaleka saphinda abanye abantu balimala ke ngokulaa ndawo bashiyeka pha oza kwethu babe betshayiswa zihipu zamapolisa. Wasinda sasinda khona pha ke ngokuna sajika sabaleka saphinde lapha phakathi kwentaba. Xa kufika apha phakathi kwentaba babe besigalela ngamanzi la lentuka ane yayibona la truck yamanzi babe besidubula nangeza hipu zabe ezinye zishayisa abantu babe kugcwele ke ngokuna abantu sebesakakile bebaleka khona lapha. Olusuku kuwe luthetha ntoni? Yo olusuku kumlukhulu bhuti ngobana ukusinda kwami apha ndiye ndibona uba hey oza kwethu nje basabachiya apha siye kufike kube buhlungu ngale mini yanamhlanje 16 ka-August. Kubonakala uba hey iyona nto iyenzeka uba apha kuthi ngoxa kuthiwa sidibana khona apha ibe buhlungu kakhulu ke ngoku nangolusuku lanamhlanje kuba nam ndasinda khona apha. Ubomi bakho batshintsha kanjani? Butshintshile? Ikhona umahluko owubonayo empilweni yakho? Hey bhuti ubomi bukatshintshi ngoku nabuthi uba kuye lifike kolusuku lanamhlanje bonakale kakhulu ngobana ubomi amaye wasinda khona apha kule ntaba. Xa kufike ilanga lanamhlanje ngofika kube buhlungu kakhulu kum. Umholo wathi naye uyafunyanwa lento ayifuna? Ewe into sasiyifuna sayifumana ngokubana kuye kwaphinde kwakhona istrike se6 months se4 months se5 months 2014 ukuze kube khona into esiyifumanayo kwatsho kwabhethe. All right, Michelle, that's just one of the people who essentially survived. I'm just going to recap briefly on what he said to me. I mean, he says he was one of the people who was actually here on that day, and fortunately for him, he survived. And he does say that, you know, remembering this day does bring those terrible memories, and he also thinks about the people that some of his colleagues which he essentially lost. And of course he's saying that while they did not get immediately what they were looking for on that day, which was improved wages, but in 2014 after another strike they were able to get what they were looking for. When I'm talking to uvela ucinge kwenzeka ntoni. Enye into abasebenzi bebeyithetha bebesithi bafuna olusuku lube yi-public holiday kubekho ne-monument apha. Nawe usayifuna loo nto? Injalo bawo ndifuna kube njalo nam ngoba kaloku elisuku elikwalima labantu lisuku elifana nawo wonke amasuku abantu ababelimela apha eAfrika. Futhi elithe laweseni ngoba abantu befuna imali emqashini babengafuni imali emapoliseni njengoba badutyulwa ngamapolisa.
Manke ndikubuze ke lento abanye abahlali babesithi hayi bafuna uRamaphosa azoxolisa ngayo yonke lento eyenzekileyo wena uthini? Hayi mina ndisho uRamaphosa angazoxolisa ngoba wehlulakala ukuxolisa. uRamaphosa ufuna bazoxolisa ngalaxesha ila kusenzeka into ngoba wehlulakala. Njengoba ubona lapho kule ndawo ohlala kuyo kumdaka kunje. Ngenxa yandibona uba uRamaphosa wayiflathela le ndawo le. Ngoba if le ndawo ugovernment walapha bekayinakile ngengekho nje kumdaka kanje. Kwakule ndawo lena renkanini le abantu bahlala kuyo abantu balimala abanye basebenza kule mine bahlala kumdakeni apha. Yeah. So ayikhathalelanga ingqolo uba uRamaphosa ezoxolisa apha into ongayikhathalanga nokhathalanga. uRamaphosa mina nandawo noba angeza noba kanoza apha. Yeah. Kodwa nimkhaleni noba kanoza mina ngendlela yami ngokwehliziyo yami. Why? Hayi nxa kwaba wena unenhliziyo emdaka wena unenhliziyo emdaka ndibafuni nebomini bakho. Unenhliziyo emdaka. Okay. I mean, he just said an important point, an interesting point. Asithi uRamaphosa unenhliziyo emdaka. Michelle, I'll give you a loose translation of that. He speaks in Xhosa, and he's saying that Ramaphosa's heart is dirty. I'm giving you just a straight translation of it. And he says he actually doesn't care about his apology. He does not want actually for him to essentially come here. Well, some people, Michelle, have said, though, that they would want to hear President Cyril Ramaphosa come up here and apologize to some of the for the events of that day, essentially, because if you remember, in the Falam Commission of Inquiry, one of the things that came out was that there was a communique that came from him talking about action needing to be taken in order to curb what was taking place at the time here in Marikana. Concomitant action is now that infamous phrase, Malungelo Booi. Live to us there in Marikana, the events of this day 10 years ago seared into the memories of the people of Marikana.